отношения с Кришной, они всегда свежи. The first time you can imagine, it would be very overwhelming to meet Krishna. Можно представить, что это будет переполнять вас. But it's like when you see Krishna again, it's like the first time again. Но когда вы снова увидите Кришну, это будет подобно тому, как будто вы увидели его в первый раз, впервые. That's the nature of the spiritual world. Navayovana Ananda Buddhivardhanam is ever youthful, always ever fresh. Такова природа духовного мира, Навайованам. Она всегда свежа. And ever increasing, the pleasure is ever increasing. И наслаждение все время увеличивается. So we don't have that experience, a little bit, but not much experience in the material world. У нас нет такого опыта здесь, в материальном мире, может быть, совсем немного. When you meet a loved one after a long time, it's very nice. Когда вы встречаете своего возлюбленного после долгой разлуки, это очень здорово. That happiness, but that feeling doesn't last very long. Вы чувствуете это, но это чувство, оно не поддерживается долго. But in the spiritual world, it actually gets better. Но в духовном мире оно все время улучшается. Right? When you first meet after separation from someone you love, then it's very nice for some time. Когда вы встречаетесь с кем-то, кого вы любите после долгой разлуки, то это чувство очень хорошее. But gradually, as you get used to that association, it becomes normal. Но после того, как вы привыкли уже к этому общению, это становится чем-то обычным. You get used to that happiness. Вы привыкаете к этому счастью. So then the relationship becomes a little normal again. И отношения становятся снова обычными. That's why in the spiritual world there's always union and separation. Именно поэтому в духовном мире постоянно происходит встреча и разлука. But that's it appears that the spiritual happiness the next time that after some time then that experience actually gets better. Но духовные эмоции через какое-то время становятся еще лучше. Because of that intense spiritual association. И благодаря этому интенсивному духовному общению you're experiencing different dimensions of spiritual ecstasy. Вы начинаете чувствовать разные проявления духовного экстаза. And because of that purified state, even more purified, the next time the association with Krishna, then it's even more relishable because of your higher state of whatever, purity, spirituality. И благодаря этому общению, которое очищает вас, то в следующий раз это общение становится еще более возвышенным благодаря тому, что вы были еще более очищены. Your awareness, the love, everything increases. Your perception, everything increases. Ваша любовь, ваше очищение, понимание этого, все это увеличивается. So it's always fresh. Это всегда свежо. And it's always new. Всегда ново. So this is what happened again. They're meeting their sons of Krishna, and then they forget everything else. И вот это как раз то, что произошло сейчас, когда они встретились со своими сыновьями, которые на самом деле были Кришной. Они обо всем забыли. The anger from not being able to do their duty properly left. It's more or less a material thing. Этот гнев, потому что они не могли выполнить свои обязанности, фактически это было материальное проявление эмоций, он улетучился. So in the presence of that ananda, spiritual ecstasy they were feeling, then all these other things, material things like anger, become insignificant. И когда они чувствовали эту ананду, то все эти материальные вещи, такие как гнев, они были незначительны. Not worth spending time on. Это не стоило того, чтобы тратить на это свое время. So they were feeling great
great feelings, it says here. И вот они чувствовали здесь большие эмоции, большое счастье. And then, with great difficulty, then they have to let them go. И с большим трудом они вынуждены были их отпустить. You can imagine the happiness that they feel embracing Krishna. Представьте счастье, которое они испытывали, когда они обнимали Кришну. Then you have to let him go. И теперь вы должны его отпустить. So it's very difficult. Это очень сложно. But they had to do. The program has to go on. Then. Но они были вынуждены это делать, и все должно было продвигаться, развиваться дальше. This is when the first day that Krishna went to the forest with the cows. Первый день, когда Кришна только отправился в лес для того, чтобы пасти телят. Gopashtami. Это Гопаштами. Then the whole of Raj followed Krishna and the boys. И вся деревня, весь Врадж, он последовал за Кришной и мальчиками. The first time he left the village. Это было первый раз, когда он оставил деревню. So everyone followed. И все за ним последовали. And with great difficulty, Krishna had to tell them they're going to be okay. With great difficulty, he had to persuade them not to come. И с большим трудом Кришне пришлось убедить их, что все будет в порядке, и что им не нужно идти с ними, нужно возвращаться. So gradually, one by one, they stopped coming. И постепенно, один за одним, они останавливались. Then Radha and her friends, they stopped. И Радхарани и ее подруги, они остановились. And they become like statues. И стали подобны статуям. Just watching Krishna and the boys until they disappeared. Просто наблюдая и смотря, как Кришна и мальчики, они исчезают. And only when they couldn't see the dust or hear the cows or the bugles. И только когда они уже не слышали никаких звуков, не слышали ни коров, ни звуков рожков, Then did they have to go back. Они были вынуждены вернуться. Of course, they had to carry Radha back. Конечно, им необходимо продолжать свои обязанности. Then Nanda and Yasoda were still going. А Нанда и Шода, они все равно продолжали следовать за ними. And Krishna says, "Okay, it's okay, mother. We'll be okay. You can go back." А Кришна сказал: все хорошо, мама, с нами будет все в порядке, ты можешь вернуться. So she says, Balaram, you stay this side. Sridham, you stay that side of Krishna. Bhakta, you stay behind. И она сказала: Баларам, ты с этой стороны Кришны будешь стоять, Судам, ты будешь стоять с этой, а ты Бхакта сзади. And she's wiping the dust from his face and kissing him. Она начала стирать пыль с его лица, целовать его. Okay, then they go, but then she runs to him. И все, все в порядке, они пошли, и она снова побежала за ним. Be careful, don't go too deep into the forest. There's animals there. Она стала говорить: будь очень осторожным, не заходи глубоко в лес, там много животных. There are many sharp thorns, trees with thorns on them. Там очень много колючек и также очень много кустов с колючками. And then Krishna goes. И вот Кришна все-таки ушел. Then she runs it again. Она снова за ним побежала. She gets some tambulan pan and puts it in, it feeds him something. Она стала кормить его, положила тамбулу ему в рот. Then they have to remind Yasoda, her friends, if you don't go back, when Krishna comes home, he's going to be hungry. И друзья What will he eat if you don't go back and cook? И друзья Кришны напомнили ей, что Кришна, когда он вернется домой, он будет очень голоден, и если ты не приготовишь для него, что он будет есть? Krishna will be hungry. Then she goes back to clean the house and prepare everything for when Krishna returns. И она подумала: ой, мой Кришна, он будет голоден, и она побежала домой, чтобы прибрать там и приготовить все к тому моменту, когда он вернется. So with great difficulty, they had to leave. Всегда с большой сложностью им приходится уходить. And then they remembered this incident. The tears were rolling down from their eyes. И вот здесь говорится о том, что когда они вспоминали о том, что о них, то слезы начинали литься у них из глаз. Vrajabhav. Это Враджабхава. Today is also the disappearance of Sri Krishnadas Kaviraj, Gopalbhata Goswami, and Raghunath Das Goswami. Сегодня также день ухода Кришнадас Кавираджа, Гопалбхакта Госвами и Рагунатха Дас Госвами. So if you like, we can speak something there. Если вы хотите, мы можем поговорить о них. So as we know, Krishnadas Kaviraj was the author of
Caitanya-charitamrita, considered the most authoritative work on Lord Chaitanya. Как мы знаем, что Кришнадас Кавирадж Госвами, он является автором Чайтанья-чаритамриты, это самое авторитетное писание, которое описывает Господа Чайтанью. Vrindavan Das wrote Chaitanya Bhagavat, and Lochan Das wrote Chaitanya Mangal before that. Вриндаван Дас Такур написал Чайтанья Бхагавата, а Лочан Дас написал Чайтанья Бхагавату до этого, до него. They were mainly the pastimes and incidents. Но в основном там были описаны игры и те случаи, которые произошли. But Krishnadas's work was very scholarly, philosophical, beautiful poetry. Но работа Кришнадас Кавираджа — это очень философская работа, очень красиво поэтически оформленная. And he was born here, this side. He went to Vrindavan. He had a quarrel at home, and he left. And Nityananda told him to go to Vrindavan. So same night, he had that dream. He left. И он на самом деле родился здесь, но однажды произошла большая ссора в его доме, и во сне ему явился Нитянанда и сказал, что он должен уйти во Вриндаван, и той же самой ночью он ушел. And there he joined the devotees in Vrindavan, and they asked him to write this, the pastimes of Lord Chaitanya. И он присоединился к преданным во Вриндаване, и они попросили его написать о играх Господа Чайтаньи. Using the notes of Swarup Damodar, he used to keep a diary. И он использовал дневники Сваруб Дамодара. Murari Gupta, Мурари Гупты, he used to keep a diary. он также вел дневники. And Raghunath Das, И Рагунат Lord Даса. association with Lord Chaitanya. У них была возможность общения с Господом Чайтаньей. But he was very odd. Но When he он, started to write, he said, I don't know if I can finish or not. но он был уже очень стар, когда он начал свою работу, и он не знал, успеет ли он закончить ее или нет. He said, I'm being attacked by invalidity. Он сказал, что я уже инвалид. He said, I can hardly see, I can hardly hear. Я фактически ничего не вижу и почти не слышу. My hand is shaking, my memory is lost. Мои руки трясутся, а памяти почти не осталось. But still it's a miracle I'm writing. Но это просто волшебство, что я могу писать. He went to the Madan Gopal deity for blessings before he undertook this task. Он отправился за благословением к божеству Мадана Гопала перед тем, как он начал свою работу. And while he was praying for blessings, and the garland fell from the deity. И когда он молился о благословении, то гирлянда упала с божества. So they took that as a good sign. He was very happy about that. И он принял это как хороший знак и был очень счастлив. So by the, as he said, by the dictation of Madan Gopal, he was able to compile this beautiful literature, Chaitanya. И он сказал, что по указанию Мадана Гопала он смог завершить это прекрасное произведение. Today is his disappearance day. И сегодня день его ухода. And Gopal Bhatta Goswami, one of the 6 Goswamis, Гопал Бхатта Госвами, он один из 6 Госвами. he's from South India, Он сам из Южной Индии. Sri Vaishnava line. Он из семьи Шри Вайшнавов. He met Lord Chaitanya when he was a young boy. Lord Chaitanya went on pilgrimage to South. They went up touring. И он встретился с Господом Чайтаньей, когда он еще был маленький, в то время, когда Господь Чайтанья отправился в паломничество в Южную Индию. And he stayed at their house, his father's house, Venkatabat. И он остановился в доме его отца, в доме Венкатабата. And he had 2 brothers, У него также было 2 брата, including Prabodhananda Saraswati, один из них Прабодхананда Сарасвати, who became a very great bhakta of Chaitanya Mahaprabhu. который стал великим преданным Чайтаньи Махапрабху. So Gopal, but he was only a young boy at that time. В то время Гопала был маленьким мальчиком. But he used to get the prasadam. Mahaprabhu used to give him prasadam. Но Махапрабху сам лично давал ему прасадам. So for 4 months, he stayed there. So they got a lot of association with 4 months of the rainy season, then you don't travel. И
И вот в течение 4 месяцев, когда был сезон дождей и когда никто не путешествует, Господь Чайтанья оставался у них в доме, и он смог получить много общения. And they gradually became convinced, and they became staunch followers of Caitanya Mahaprabhu. И постепенно они были убеждены и стали строгими последователями Шри Чайтаньи Махапрабху. In the Gaudiya Vaishnava Гаудия tradition. Вайшнава в этой традиции. They accepted that Mahaprabhu was an incarnation of the Lord himself. Они приняли, что Махапрабху является инкарнацией Господа или даже самим Господом. Mahaprabhu was playing with Venkat. He said, "Your Lord," because they Sri Sampradaya, Ramanujas, they worship Lakshmi Narayan. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он шутил с Венкатой Бхаттой, он говорил, что в Шри Сампрадае они поклоняются Лакшми Деви. So Mahaprabhu said, how is it that your Lord, Lakshmi, she left your Lord, she always resides on his chest? И он говорил, как это получается так, что ваша Лакшми, она оставила вашего Господа, хотя она всегда находится у него на груди. But she left him to go to the Ras dance. Но она оставила его для того, чтобы посетить танец раса. Why is that? She wanted to go to Krishna. Почему получилось так, что она захотела отправиться к Кришне? So he said, well, there's no harm. He's there because, you know, Krishna is the avatar of Narayan. They're both the same person, actually, so she is not unchaste. Но он отвечал, что на самом деле в этом нет ничего плохого, поскольку Кришна является аватаром Нараяна, это та же самая личность, поэтому в этом нет ничего нецеломудренного. What is the harm if she wants to see her husband's, you know, sporting pastimes as a cowherd boy? There's no harm there. Что плохого в том, что если она хочет увидеть игры своего мужа как пастушка? They're very nice pastimes. They're very sweet pastimes. Это очень хорошие игры, очень сладкие. Mahaprabhu says, I'm not questioning her chastity, but he said, why couldn't she get in? She wasn't allowed in the rasa. На что Махапрабху отвечал, я не говорил о ее целомудрии, я спрашиваю, почему она не смогла войти в танец раса. And he's quoting Bhagavatam, etc. И он начал цитировать Бхагаватам и другие писания. So when Gatabhat said, I don't know this is beyond me, you tell me why I can't understand these things. И Венката Бхатта ответил, я не знаю, почему так произошло, это выше моего познания, ты ответь мне. So then he explained the difference between this, the worship in awe and reverence. И тогда он объяснил ему о разнице в умонастроении поклонения в благоговении, And the worship in pure love. И в поклонении в чистой любви. Where that worshiping the Lord as a supreme Lord. Поклонение Господу как Верховному Господу. Then his majesty takes prominence. И тогда его великолепие, оно начинает преобладать. Because he is a supreme Lord, that power there, then one is very reserved in his dealings, very formal. Поскольку начинает преобладать его могущество, то вы становитесь в этих отношениях вы начинаете вести себя в этих отношениях очень формально. So then the love, one's love can't be expressed so freely in that environment. И тогда в этой атмосфере вы не можете проявить свою любовь свободно. Whereas in the loving attitude of those without that, they just love him spontaneously. Но в этом настроении, когда вы любите его просто спонтанно, then that love is so great, so sweet, that it covers the Aishwarya, the majesty. И эта любовь, она настолько велика, настолько сладка, что она покрывает Айшварию, великолепие. So it's a much more intimate relationship. И возникают более интимные отношения. Whereas that love can't be experienced in the Vaikuntha planets where
that Aishwarya, or that majesty interferes, covers part of covers the atmosphere for spontaneous love. И это невозможно прочувствовать на Вайкунтхе, когда вот это умонастроение Айшварьи, она покрывает любовь. And of course he accepted. Конечно, он принял это. He said, we know Krishna's pastimes are the sweetest of all the pastimes. Он сказал, что мы знаем, что игры Кришны, они самые сладкие из всех игр. He became very famous scholar. Он стал очень известным ученым. And his brothers also they were famous, especially Prabodhananda Saraswati. И его братья, они также были очень известны, особенно Прабходананда Сарасвати. So I think he took initiation from Prabodhananda. Я думаю, он принял. Gopal. Я думаю, что Гопала принял инициацию у Прабходананда Сарасвати. And then he came to Vrindavan. Потом он отправился в Вриндаван. The devotees were happy that he'd come to join them there. Преданные были очень счастливы, когда он пришел, чтобы присоединиться к ним. So he compiled a number of books. Он написал несколько книг, Because he was a very great scholar. поскольку он был великим ученым. Hari Bhaktivilas. Написал Хари Бхакта Виласу. There's different opinions, but it says he gathered all the information, and Sanatana Goswami compiled the Hari Bhaktivilas. Есть разные мнения по этому поводу. Некоторые говорят, что он собрал всю необходимую информацию, а Санатана Госвами он записал. Chaitanya Mahaprabhu told Sanatana to compile a book for the Grihastas. Чайтанья Махапрабху дал указание Санатана Госвами, чтобы он написал книги для грехаст. What is the proper behavior? Because up till then, mainly it was all done by the books by smarter scholars. О том, как они должны вести себя правильным образом, поскольку в основном до этого книги были записаны только смарта-брахманами. Anyway, between them they compiled that book. Но так или иначе, вместе они написали эту книгу. He also did other books, a book for grihastas, a book for sannyasis. Он также написал несколько книг для грехас и также книги для саньяси. And different dipikas, different explanations of worship and things like that. Написал разные дипики и дал объяснение процессу поклонения. So that's today's his disappearance also. И сегодня также день его ухода. And the Raghunath Das Goswami, very famous. И также Рагунат Дас Госвами очень известный. Little was known about Gopal Bhatta Goswami, because when Krishnadas asked him for information to write the book, Немного известно о Гопал Бхакта Госвами, когда Кришнадас Госвами просил у него информацию для написания книги. He said, I'll tell you all I know about Lord Chaitanya, but on the condition you don't put my name in the book. Он сказал, я расскажу тебе все, что я знаю о Господе Чайтанье, но с одним условием, что в своей книге ты не будешь упоминать мое имя. So that's why his name is mentioned couple of times hiddenly in Caitanya-charitamrita. Именно поэтому в Чайтанья-чаритамрите его имя упоминается всего лишь несколько раз. But more is known about Raghunath Das Goswami. Больше известно о Рагунат Дас Госвами. That he was born in a very rich family. Он был рожден в очень богатой семье. Multimillionaires. Они были мультимиллионерами. He had some Saptagram, a nice village of devotees, and surrounding villages, they were under him. То есть несколько саптаграмм, несколько деревень, в которых жили преданные, в основном преданные, они были как раз принадлежали их семье. He made a deal with the Muslim rulers at that time. У него было условие с мусульманским правителем, который руководил в то время, управлял в то время. That he would look after the villages and maintain the law and order. Что он будет руководить этими деревнями, будет поддерживать там должный порядок. And he had to give $1 million
million rupees a year. И он будет платить как налог 1 миллион рупий в год. So that it would be free from, they could practice bhakti, they could practice religion nicely without. Для того, чтобы они чувствовали себя свободно и могли свободно практиковать свою религию. But they were Vaishyas also, so they made a lot of money also. Но они также были вайшами, поэтому они могли зарабатывать много денег. So when Raghunath was a young boy, one devotee came. Когда Рагунат был еще маленьким мальчиком, в то место пришел один преданный. He would tell him the glories of Haridas Thakur. И он рассказал ему о славе Харидас Такура. And Caitanya-Mahaprabhu. И также о Чайтанье-Махапрабху. So he became very attracted to Mahaprabhu. И он очень привлекся Махапрабху. And eventually he saw Mahaprabhu. И со временем он смог встретиться с Махапрабху. He wanted to stay with Mahaprabhu, but Mahaprabhu told him to go back home. Он захотел остаться с ним, но Махапрабху приказал ему вернуться домой. You serve your mother, father. Служить своему отцу и матери. When they leave the body, you can join me. И он сказал, когда они оставят свои тела, тогда ты можешь присоединиться ко мне. But he was always trying to run away. Но он все равно всегда пытался убежать. But his father always brought him back. Но отец всегда возвращал его. Then he also he met Lord Chaitanya when Lord Chaitanya came to Shantipur. Он смог встретиться с Господом Чайтаньей, когда тот посетил Шантипур. After he took sannyas. После того, как он принял саньясу. And then he met Lord Nityananda when he came to Panihati. Он также встретился с Господом Нитянандой, когда тот был в Панихате. He paid his obeisances from a long distance. Он принес ему свои поклоны на большом расстоянии. Lord Nityananda said, "Who is that?" И Господь Нитянанда спросил, кто это? They said, "That's Raghunath Das." И ему сказали, что это Рагунат Дас. Why is he hiding like a thief, not coming near? А тот спросил, почему он прячется подобно вору, почему он не хочет подойти. Say, "Oh, did you bring him here?" И он приказал, чтобы его привели. So he gave him the punishment. И он наказал его. Nityananda put his feet on his head. Нитянанда поместил свои стопы ему на голову. He said, "Now I'm going to punish you. You have to make a big feast. Он сказал, Feed all the devotees, cheer and day." Он сказал, теперь я накажу тебя. Ты должен накормить всех преданных, устроить большой пир и накормить всех преданных чирадаи. Danda Mahotsav, the festival of punishment. Этот фестиваль называется Данда Махотсава, фестиваль наказания. And there he got darshan of Mahaprabhu. Там он смог получить даршан Махапрабху. He was one of few people because Mahaprabhu was somewhere else. Он был всего лишь одним из нескольких, кто смог получить этот даршан, поскольку Махапрабху в это время был в другом месте. He was in Puri. В то время он был в Пури. But the festival was so ecstatic, Mahaprabhu couldn't stay away, so he came in an invisible form. Но фестиваль был настолько экстатическим, что Махапрабху не смог оставаться в стороне, и он пришел туда в невидимой форме. And he and Lord Nityananda were walking around and feeding the devotees, taking food from their plates. И он вместе с Господом Нитянандой ходили по рядам и кормили преданных, либо воровали у них просад с тарелок. So Raghunath was one of those who could see that. И Рагуната был одним из тех, кто смог видеть это. Then when I think it was about, how old was he? Anyway, he was late teens, early 20s, and he found an excuse to actually run the temple, the entrance to Jagannath temple. Он отправился к храму, входу в храм. And he used to beg. И начал собирать там жертвы. So many of the sailors in Jagannath temple made a altar of the Mahaprasad to take home. То есть поскольку многие из церквей, которые совершают служение Махапрабху, они относят просад домой. Тем, кто просит пожертвования. So
So then Mahaprabhu said, why is he not taken? Then they understood his mentality. Вначале Махапрабху удивился, почему он не берет мой Махапрасад, но потом он понял его настроение. He said this, Swarup Damodar spoke to him and said, yes, this food is too opulent for me. И когда Сваруб Дамодар поговорил с ним, тот ответил, что эта еда, она слишком роскошна для меня. Eating opulent food is not good for spiritual practice. А есть роскошную еду, это нехорошо для духовной практики. Sense gratification. Это чувственное удовлетворение. Even if it is Mahaprasad. Даже если это Махапрасад. Actually, his father used to send him so much money. На самом деле его отец посылал ему очень много денег. He used to buy the whole Jagannath Prasadam and feed Mahaprabhu. Feed every so often, a couple of times, few times in the month, he would feed him. И они покупали Махапрасад и кормили им Махапрабху несколько раз в течение месяца. And then he stopped that. И потом они перестали это делать. So Потом он перестал это делать. Mahaprabhu asked, why has he stopped? И Махапрабху спросил у Сваруб Дамодара, почему он перестал это делать. He said, well, because that money is coming from materialistic men. Он сказал, поскольку это деньги приходят от материалистичного человека. So if you eat food from purchase, if it's coming from materialistic people, your consciousness will be affected. Поскольку если вы начинаете есть еду, которая получена от материалистов, это будет влиять на ваше сознание. So then he even stopped that. И он перестал это делать. He said he was so humble that he wouldn't even approach Mahaprabhu. Говорится, что он был настолько смиренен, что он даже не приближался к Махапрабху. If he had anything to say to Mahaprabhu, then he would ask Swarup Damodar to ask him. Если у него возникал какой-то вопрос, он просил задать этот вопрос Сваруб Дамодару. Devotees thought that was a little over the top. И некоторые преданные думали о том, что это слишком. He felt it was so humble that he felt unworthy to go to Mahaprabhu. Но он был настолько смиренен, он чувствовал себя недостойным приблизиться к Махапрабху. Then after some time he heard that he wasn't even begging food anymore. Через какое-то время стало известно, что он даже уже не просит пожертвования в еду. So he asked, Swarup Damodar told him he would go to the place where they throw all the leftover. И Сваруб Дамодар ответил, что он теперь отправляется в то место, где они выбрасывают остатки еды. The prasad that had been sitting for more than a couple of days, old stuff. То есть прасад, который уже испортился, которому несколько дней, старый прасад. And the cows and the dogs would come and eat that. И туда приходят коровы, и собаки едят. So he would get that rice prasad and he would wash it. Он собирал этот прасад, рис, и промывал его. Till all just the inside, a little bit in the middle of the rice, which was still quite good, he would wash it nicely, and that he would take. Он смывал все, что спортилось, оставалось совсем немного, самая середина, и он вкушал это. Even Swarup Damodar took some. What is this? Даже Nice prasad you're taking. Даже Сваруб Дамодара попробовал это, сказал, какой хороший прасад ты вкушаешь. So he told Caitanya Mahaprabhu, this is Raghunath's doing this now. И вот Сваруб Дамодар сказал Чайтанье Махапрабху, что Рагунат теперь занимается вот этим. So Mahaprabhu was again pleased. И Махапрабху снова был удовлетворен. He said, you're begging at the lion gate. When you're begging, you're thinking, oh, this man, he gave me yesterday, surely he'll give me some today. И когда вы собираете пожертвования у львиных ворот, вы начинаете думать, вот этот человек дал мне вчера, наверное, он даст мне и сегодня. This looks like a pious man, I'm sure he'll give something. А вот этот человек очень похоже, что он очень благочестив, он тоже мне даст. In this way, you're standing like a prostitute, waiting. Таким образом, вы становитесь подобным проститутке в ожидании. He said, very good, he's giving up that also. И очень хорошо, что он перестал делать это. So then he used to take from the prasad distribution, and then he would take the leftovers. И вот он перестал собирать пожертвования в том месте, где раздавали прасад, и стал собирать остатки. Mahaprabhu went there when he heard about that.
И Махапрабху отправился туда, когда он услышал об этом. And also snatched some of that rice. И также немного украл этого риса. You're having so much nice. I've never tasted such prasada. Он сказал, ты принимаешь так много вкусного, я ни разу не вкушал такой You're прасаду. taking this by yourself. You don't invite us anymore. Ты ешь это все сам, и нас больше не приглашаешь. So yeah, Mahaprabhu glorified him, as if he had 5 mouths. И Махапрабху начал прославлять его, так, как будто у него было 5 ртов. And Mahaprabhu also told him later he should go to Vrindavan and join Rupa and Sanatan. Позднее Махапрабху сказал ему, что тот должен отправиться во Вриндаван и присоединиться к Рупе и Санатане. So after when the Mahaprabhu left his pastimes here, he stayed in Puri. He stayed there for another couple of years. И когда Махапрабху завершил свои игры здесь, в Пури, он еще остался в Пури на несколько лет. Totally, he was about 16 years in Puri. He stayed. То есть в общей сложности он в Пури прожил 16 лет. Then after a couple of years, then Swarup Damodar left his body. Через несколько лет Сварупа Дамодара оставил свое тело. So Raghunath was heartbroken. И у Рагуната было разбито сердце. Mahaprabhu had gone, Swarup Damodar had gone. Махапрабху ушел, Сваруп Дамодар ушел. He decided, I go to Vrindavan and jump off a Govardhan hill. Он решил, что теперь я отправлюсь во Вриндаван и спрыгну с холма Говардан. But when he got there, Rupa and Sanatan were very happy to see him. Но когда он пришел туда, Рупа и Санатана были очень счастливы встретиться с ним. They told him he couldn't do that. Они сказали ему, что он не должен этого делать. That he should, because he spent more than 14 years or so with Mahaprabhu. Он провел где-то лет 14 в общении с Махапрабху. So it says you tell us all the pastimes of Mahaprabhu. Ты должен рассказать нам о играх Махапрабху. So every night for 3 hours he would speak on these topics. И вот каждую ночь в течение 3 часов он рассказывал на эту тему. And he was very austere there. И он жил очень аскетично. He would hardly eat. Он фактически не ел. He would chant about 20 hours a day. Он воспевал около 20 часов в день. More. He would sleep for 2 hours or so. И спал где-то около 2 часов. Sometimes he says he couldn't do that. Иногда он не мог спать даже столько. Nobody could understand the depth of his devotion. Никто не мог понять всю глубину его преданности. What he was actually experiencing. На самом деле, что он чувствует? That he forgot all about eating and sleeping. Что он забыл о еде и сне. He would pay his obeisances. He was very popular, so everyone would pay their obeisances. So therefore, he paid his obeisances 1,000 Vaishnavas every day. Он был очень популярен, и все вайшнавы приносили ему свои поклоны, и он приносил свои поклоны в ответ, поэтому он совершал где-то более 1000 поклонов. And so many thousands obeisances he would pay to the Lord. 1000 поклонов он приносил Господу. He went to Gandaki, Nepal. Он однажды отправился в Непал на Гандхаке. And he got some shaligram shilas. И он там получил несколько шилаграммов. Which he would worship, which some say he bought them and then he took them back because he didn't feel qualified to worship the shaligram. Кто-то говорит, что он принес эти шилаграммы, но потом он их вернул, поскольку чувствовал, что он не квалифицирован для того, чтобы поклоняться им. So he put the shaligrams back and they jumped back into his hands again. И он опустил шилаграммы в воду, а те прыгнули из воды обратно ему в руки. He put them back again. Он опустил их обратно в воду, а те снова прыгнули обратно. So then he understood it was okay. И тогда он понял, что все в порядке, если он будет продолжать поклонение. Mahaprabhu personally gave him also a Govardhan Shila. Махапрабху сам лично дал ему Говардхана Шилу. And a Ganja necklace. И также Гунджамалу. That Govardhan is rather, it's still there in Vrindavan. Этот Говардан до сих пор находится во Вриндаване, в храме Рады Дамодары. But this, so he was praying to
he worshipped in the Shaligrams, but he thought, I wish I had a form of Krishna like the Goswamis, they have deity forms. Он поклонялся шалаграмму, но всегда мечтал о том, что у него будет форма Господа, которой он сможет поклоняться, поскольку у всех других Госвами у них были божества. Then some rich man came and he gave him a nice shingashan and some nice opulent cloth and crowns. И однажды очень богатый человек пришел к нему, и он дал ему симхасану, короны, одежду для божеств. So then he thought, then he really meditating and thinking that he wanted a deity. И вот он начал медитировать и думать о том, что он хочет божество. And then the next morning, he found that one of the shaligrams had come into the deity, beautiful deity, Radharaman. И вот однажды утром он увидел, что один из шалаграммов превратился в очень красивое божество Радхараман. There was a chakra on the shaligram, that's on the shoulder, back of him. И вот на этом шалаграмме была чакра, и она сейчас на плече сзади Господа. So then he told all this Goswamis, they came there and Он рассказал об этом, и все Госвами собрались и были в большом экстазе. Such a perfect form of Krishna. Такая совершенная форма Кришны. Right? We had the Tribangi of one, Gopinath, Govinda, we had the smile, and anyway, he was all like all the three deities, and the main deities in one. И вот в своей форме он взял от каждого из троих главных божеств во Вриндаване что-то, у кого-то улыбку, у кого-то форму Трибанги. But while he lived at Radhakund, он жил на Радхакунде. His austerities were so severe. He'd be meditating, and in the midday sun, he would. И он совершал очень суровые аскезы, медитировал прямо под солнцем в течение днем. One day, Sanatana Goswami was there, and he saw him. И вот однажды Санатана Госвами был там, и он заметил его. And then he saw two tigers coming. И он заметил два тигра, которые были там. That was quite remote in those days, Vrindavan. В Вриндаване такое в те времена было. It wasn't the Muslim used to go hunting there. Мусульмане, они отправлялись в то место на охоту. They stopped at the request of, I think, Jiva Goswami. И они перестали это делать по просьбе Дживы Госвами. It was like a jungle, a wild place. Но в то время это было подобно джунглям, дикое место. So he saw the two tigers coming. И он заметил двух тигров. And then he saw Krishna appeared in between Raghunath and the tigers. И он также увидел, как Кришна явился и встал между Рагунатхой и тиграми. And the tigers went away. И тигры убежали. So then he told what happened. You know what happened? Krishna came and saved you. И он рассказал, что произошло, что Кришна, он пришел, чтобы защитить тебя. You should build a kutir, because he just slept under a tree. Он сказал ему, что ты должен построить кутир. У того не было кутира, он просто жил под деревом. He didn't do it. However, later, a similar thing happened. Но тот этого не сделал, и позднее случилось еще что-то. He was meditating, and it was midday. It was really hot. И он медитировал, и это был полдень, было очень жарко. And Sanatana came again and saw him meditating. Санатана снова пришел в то место и увидел, как тот медитирует. And he saw that Radharani came. И он увидел, что Радарани пришла. And she stood over him with a uttaya. She held her uttaya like that to shade him from the hot sun. И она стояла и защищала его своей одеждой от палящего солнца. So then they chastised him. И он наругал его. We're supposed to be serving Radharani, and you're making Radharani to serve you. Мы должны служить Радарани, а ты делаешь так, что она вынуждена служить тебе. You have to build a place to stay in. Ты должен построить место, где бы ты мог жить. So then he made his kutir. И тогда он сделал себе кутир. He's one of the original kutirs in Vrindavan, and everyone had a kutir after that. То есть это один из первых кутиров в Вриндаване. После этого все стали делать кутиры. Yeah, so anyway, he left his body today also, same day as the others. Так или иначе, сегодня тоже день его ухода. Yeah, Sri Raghunath Goswami ki. Yeah. Krishnadas Kaviraj Swami ki. Gopal Bhatta Goswami ki. Yeah. Shrimad Bhagavatam ki. Yeah. Mayapur Bhaktavinda ki. Yeah. Prabhupada ki.
Go Pramanandi, Hari Hari Mo. Hare Krishna. Akarasi. Hare Krishna. Hare Krishna. Narada. Ji. Thank you for a class, Prabhu. А вот этот фист, который Рагунат Дас Госвами сделал, это Нитьянанда хотел, чтобы был рис, как то, что мы слышали Бхагаватам перед это, когда ребята сидели и кушали это рис с фруктами. Okay, the same. Then when Raghunath he threw that feast at Panihati, it looked like it was the same rice which covered boys was taking. Rice mixed with yogurt and fruits. Was the same? I don't know. That's what he thinks. So was it the same rice as covered boys? Like Krishna was holding in his left hand, and then the covered boys was taking. Is the same rice? No, one was flat rice. Нет, вот здесь был плющенный рис. But Krishna was holding what you call daibat. It's just boiled rice. А то, что Кришна держал, это другой рис. Это вареный рис, mixed with yogurt, который смешан с йогуртом. And fruit like bananas, things like that. И туда также помещают бананы, фрукты какие-то. And it will be a little sweetened also. И также его делают сладким. We offer to Krishna every day here. Мы предлагаем такой рис здесь Кришне каждый день. But the chira is flat rice, dried flat rice. Но чира — это сушеный плющенный рис. So that's already they boil it, then they flatten it. Вначале они его варят, потом они его сплющивают. Half cooked. И он считается уже наполовину приготовленным. So you don't have to. So they just mix that. They mix it some with milk and some with yogurt. Поэтому вы можете просто смешать его с молоком или с йогуртом. Have you been to Panihati Chira Day Festival? Вы были на этом фестивале Панихати? Have you been? Вы когда-то были там? No. Should go. Вы должны туда Big festival. отправиться. Это большой праздник. Thank you. We have a temple there. Там есть у Искона храм. But we distribute, on that day then we distribute lots of thousands of plates of. В этот день мы раздаем там 1000 тарелок прасада. You gotta be a little rough and ready. It's a little crowded and noisy and. Но вы должны быть достаточно подготовлены. То есть это очень шумное место, там толкаются. Sometimes it rains. Иногда начинает идти дождь. Maybe muddy. Становится очень грязно. Lot of everything, including ecstasy, lot of ecstasy also. Там очень всего много намешано, но также там и намешан экстаз. But you can go every year. We have a big festival. Но каждый год там проводят большой фестиваль. А вопрос в том, когда Прабху говорил, как гопы обнимают своих сыновей, потому что там был Кришна. Я вспомнил, когда здесь после парикрама, Навадвиддхама парикрама встречаются и обнимаются, тоже какой-то экстаз. Как понимать это? You talk, how the covered boys, they embrace their own sons, who actually was Krishna. And it reminds him, after the Navadvipa Parikrama, when all devotees comes together and embrace each other, he also feels ecstasy. And can you explain why it is? And Navadvip Parikrama. After Navadvip Mandala Parikrama, when everybody, all the parikramas join together, and devotees start to embrace each other, and he also feels ecstasy. And can you explain where the ecstasy come from? From doing Navadvip Parikrama and embracing devotees. Наверное, этот экстаз исходит потому, что вы прошли эту Навадвип Мандала Парикраму, и теперь вы встретились с преданными и обнимаете их. Available, right? Это все доступно. Харе Кришна, Прабху. Господь Чайтанья, он приходит раз в день Брахмы
The Lord Chaitanya appears once in the day of Brahma. А как часто проходит Брахма Вимохана Лила? And how often the Brahma Vimohana Lila happens? I forget what Jalangi will tell us. I asked Banu Maharaj. He said, maybe not every day. I asked Banu Maharaj. Maharaj mentioned this pastime is not happening every day. То есть она спросила у Бану Махараджа, а Бану Махарадж ответил, что эта игра каждый день не проходит. More often, or... Он не уточнил. I don't know. It's a very wonderful pastime. So. Я точно не знаю, но это очень удивительная игра. It probably happens quite a lot. Наверняка она проходит часто. Because Krishna did that to fulfill the desire of the gopis, elderly gopis, and the cows. Поскольку Кришна в основном провел эту игру для того, чтобы удовлетворить желания старших гопи и коров. He expanded a lot of ecstasy in those. Got to a lot of people at once, thousands of boys, thousands of calves. И он покрыл одной этой игрой, включил туда очень много кого, очень много и мальчиков, очень много телят. So I would speculate, probably most days he comes. Поэтому мне кажется, что, я спекулирую, конечно, но это часто. He's very merciful. Поскольку он очень милостив. But it is not mentioned there. Но здесь это не упоминается. It mentioned that he may not come every day, but it's not mentioned exactly. То есть говорится, возможно, это не происходит каждый день, но как часто это происходит, не говорится. I can read from Banu Maharaj. Я могу зачитать вам с ответа Бану Махараджа. After read, I can give my mobile to you. After reading, so nothing is mentioned in the major commentaries of the Gaudiyas. However, it is mentioned that Brahma cannot be bewildered, since the Lord promised at the beginning of his life that he would not be bewildered by Maya. So it was Yoga Maya operating by the will of the Lord for pastimes. Whether he wants to do this every day is questionable. Нигде не упоминается об этом ни в каких из основных комментариев Гаудиас. Но так или иначе говорится о том, что Брахма не может впасть в заблуждение, поскольку сам Господь обещал ему в начале его жизни, что он не будет впадать в заблуждение под влиянием Майя. Поэтому это было под руководством йога Майи и произошло в играх Господа. Но происходит ли это каждый день, это остается под вопросом. We like the day it happened. Нам нравится тот день, когда это произошло. We're lucky. Мы очень удачливы, что мы услышали. Мы очень удачливы, что мы родились как раз вот в этот день. These were some of Prabhupada's last meditations also. Это была также одна из последних медитаций Шрилы Прабхупады. He was given these purports in the very last days. Он писал эти комментарии в свои последние дни. Okay? Yeah. Как восстановили Радхакунду? Когда Рагунатха пришел, он поселился на Радхакунде. Как восстановили Радхакунду? Скажите, как произошло? The Raghunath, when he came to Vrindavan, he stayed at Radhakund. Can you tell how Radhakund was rebuilt? The Raghunath stayed at Radhakund. When he came to Vrindavan, he stayed at Radhakund. And can you tell how Radhakund was discovered and Rebuilt. I think it was Jiva Goswami?
Махапрабху Now, himself. Mahaprabhu found it, but it was just like paddy fields. Когда Махапрабху сам лично нашел это место, но это были просто две лужицы в полях. I think it was Jiva Goswami. По-моему, это Джива Госвами. He was like the leader last there. Он был лидером в то время там. Then he wanted to excavate. He wanted to establish that place. Он хотел вырыть это место и определить его. And I hope I'm right. But there was a very rich person, imagine, То есть в то время там был очень богатый купец, who was going to Badrinath который отправлялся в Бадринатх to worship Badrinath and make a big offering. для того, чтобы поклоняться Бадринат Нараяна и принести ему большое подношение. And on his way there, in one night, Badrinath came in a dream И вот на пути туда однажды ночью Бадринат явился ему во сне and said, "Don't come here." He said, "Rather you go to Vrindavan and you give your money to Jiva Goswami. He can use that money." И он сказал: нет необходимости тебе приходить сюда. Лучше ты должен отправиться во Вриндаван, найти там Джива Госвами и отдать эти деньги ему, и он их использует. So he did that. So then they excavated it and made it nice with steps and all that. И вот он это сделал, этот купец это сделал, и вот, используя эти деньги, они смогли вырыть это место, построить там ступеньки, все. As far as I remember. Но настолько, насколько я помню. So they had most of that property all around the area belonged to them. И в основном All that area belongs to like a Goswami trust. И вся эта область вокруг этого места принадлежала Госвами. Then Raghunath Das took it over. Потом этим местом стал заниматься Рагунат Дас. He became the main person there. Он стал основной личностью там. But now the property has been divided and sold, but Но сейчас эту собственность разделили, продали. the government has recently put sandstone all around on the buildings. Sandstone, like reddish color. The pink stone. И недавно правительство, оно покрыло там дома, которые таким камнем красноватого оттенка, песочный камень. Because the buildings are old around the side and. Поскольку дома уже стали старыми. I don't know, 10 years or more ago. Это примерно 10 лет назад. They're beautifying. Они украсили. And occasionally they dig, they clean Radhakund and excavate. Периодически это также Радакунду очищают и углубляют. Some years ago, they did that. Несколько лет назад это было сделано. Yeah, I think it was Jiva Goswami. Я думаю, это было желание Джива Госвами. Then the Lord sent a lot of money for him. И тогда Господь послал ему достаточно денег для этого. When Raghunath was doing his part, когда Рагунат делал свою часть, they were digging one place, and then there was they hit something, and blood came. То есть, когда Рагунат выполнял часть своей работы, они копали в том месте и что-то стукнули, и оттуда пошла кровь. So they said that was Govardhan's tongue. И сказали, что, определили, что на самом деле это язык Говардхана. That's in the middle, yeah, between Radhakund and Shamkund. That they have that little temple there. Там небольшой храм посередине между Радакундой и Шьямакундой. So I think so. The Raghunath, then Jiva Goswami later. То есть Рагунат принял участие, Джива Госвами также. Jai Siddharthi Sham. Hare Krishna. Jai.
Для твоего супруга, так бери, вот так и домой, когда придешь, так сделай так, держи, держи. По-перше, Матаджи передает вам поклоны и спасибо за перевод. Харе Кришна. Харе Кришна. Так, на Прабху долго будет не выходить, похоже. Куча вопросов там всяких. Да, прямой эфир — это классно. Есть свои плюсы. Самади Прабхупада. Видишь, как светит Самади Прабхупада? Да, блестит купол новый. Да, светит, и весь мир, это свет, весь мир получает милость Прабхупады, дорогие. Харе Кришна, Харе Кришна, Айво! One rickshaw is coming to the temple. Это полезно для нас. This is long time. Long time. 70 or 80. No, I think that was before we had the temple. That was in the 70s. 90s. Before yeah, before the new temple. That's yeah. As far as I know. No, that was an old song. The person who gave us the temple, he taught us some songs. Before we had the temple. Well, it's that after 1960s.
Wandering around the universe. Харибол! Он уехал, но обещал вернуться. Харибол! Окей. Харе Кришна.